ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਵੀ ਸਨ, ਅਸਮਰਥ ਵੀ ਸਨ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਰਗਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀਆਂ, ਉਕਸਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਤਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਠੀਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਫਰੋਮ ਐਵਰੀ ਐਂਗਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਫਰੰਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਫਰੰਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। और पिछले कुछ दिनों से तो बड़ी पद्धर से दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही दीदी। और पिछले हफ्ते टोरंटो स्टार वालों ने एक खबर लाई थी जिसके पढ़ने के बाद मैं तो सोच रही कि what's actually going on. The majority of Canadians want Justin Trudeau to resign, new poll suggests. और कहा जा रहा है as Prime Minister Justin Trudeau readies himself to lead the Liberals into the 2025 federal election, a majority of Canadians, including more than 2 out of 5 Liberal voters, say it's time for a new face at the helm, a new Angus Reid Institute poll suggests. According to the weighted poll of 1878 Angus Reid Forum members published, 57% of Canadians believe it's now time for Trudeau to step down. The leader's approval is now tied with the lowest it's ever been in his 8-year tenure, the study reads. John Rowe, a research associate with the Angus Reid Institute, told the Star these results follow a downward trend in Trudeau's approval since 2020, when he enjoyed a bump in public favor at the start of the pandemic. Since around the federal election in 2021, we've seen kind of an evaporation of support for the Liberals, Rowe said. We found over the last couple of years, people are very concerned about the cost of living and how expensive things have gotten. Maybe they are feeling that the Trudeau Liberal government isn't helping out enough. According to the online survey distributed in early October, 57% of Canadians now believe Trudeau should step down, while 28% say he should stay for the next election. Although these political polls tend to be skewed heavily along partisan lines, Rose said the latest results imply Liberals voters are nearly evenly divided on the issue, with 44% saying he should stay and 41% saying he should go. Or even past Liberal voters are kind of unsure about Trudeau at this point, he said. Meanwhile, 82% of Conservative voters said Trudeau should resign, while 47% of NDP supporters and 51% of Bloc Quebecers responded the same. The news comes as Trudeau's approval ratings sink to tie with the lowest they've ever been during his time as Prime Minister. The poll found 31% of Canadians currently approve of his leadership, matching the public opinion in August of 2019 during the fallout of the SNC Lavalin scandal. According to Rowe, Liberal voters may also be getting fatigued with Trudeau's leadership. 8 years is a lot longer than the Prime Minister typically gets, he noted. Widespread cost of living anxieties combined with the string of foreign affairs mishaps, voter fatigue and other factors have contributed to the Liberals now trailing behind the Conservatives in the polls by 11 points, the Institute found.
Nearly 2/5 of previous Liberal voters, about 38%, say they intend to take their votes elsewhere in the upcoming election, with the majority going to the NDP. A growing number, around 10% of total Liberal respondents, are moving across the aisle to the vote Conservative. In comparison, just 3% of Liberal voters said they intended to cross the aisle in 2022, according to the study. Quite a few people who voted for the Liberals in 2021 are now divided on Trudeau themselves. He said, obviously, that is very problematic for the Liberals, but they can, in general, have been losing support from their 2021 members. When asked who among 5 high-profile political figures should lead the party next, Deputy Prime Minister Chrystia Freeland, former Bank of Canada Governor Mark Carney, and Liberal Cabinet Ministers Melanie Joly, Anita Anand, and Francis Philippe Champagne, 71% of Canadians felt Freeland should succeed Trudeau. Rose speculated this was because more people are familiar with Freeland, adding that it's too early to make a proper prediction. Despite spending his summer on a countrywide campaign-style tour, Conservative leader Pierre Poilievre's efforts appear to have made little impact on his favorability. According to the poll, 37% of Canadians remain favorable to Poilievre, a slight dip from last month's 38% and an increase from his 33% rating in December of last year. The leader's approval has been relatively flat, and there has been lower points, but there has been higher points too, Rose said. So despite the fact that maybe people are soaring a bit on Trudeau, it doesn't seem to correspond with Poilievre gaining that much favorability. Given the options, however, more Canadians would prefer Poilievre as Prime Minister over Trudeau or NDP leader Jagmeet Singh. According to the study, 30% believe Poilievre would make a better Prime Minister than the other two, while 16% preferred Trudeau and 15% chose Singh. Of the remainder, 27% said none of them are a good option. 11% weren't sure or can't say. From previous polling, we found that a lot of people who are concerned about the economy, concerned about their own financial well-being, are looking more and more towards the Conservatives. ਇਹ ਅਸ਼ਨਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਪੋਲਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਪੋਲੀਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਰਲਵੀਂ ਮਿਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ NDP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਦੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾ ਗਿਆ था, why do some Canadians hate Justin Trudeau? Question किया गया था। Canada's snap election has increasingly featured threats of violence against Liberal leader Justin Trudeau. Though not the only leader to be harassed, Trudeau's campaign stops in recent weeks have been disrupted by small, hostile, mostly white crowds. One protester was charged with throwing gravel at Trudeau during a campaign appearance. Inna hatred aa gaya is that people started throwing gravel at him. Outside of Canada, people might be surprised to hear about the anger directed at a politician known internationally as a youthful, charming, energetic progressive. But our research into Canadian members has found a persistent, visceral dislike of Trudeau among many right-wing online communities. In Canada, Trudeau's a polarizing figure. Online people either love or immensely dislike him. Trudeau, the son of famed former Prime Minister Pierre Elliott Trudeau, who enjoyed a similar international celebrity, ushered in another bout of Trudeau-mania when he won his first election in 2015. That campaign was defined by a focus on sunny ways and Instagram style as part of a progressive reset after years of conservative rule.
Trudeau-mania 2.0 was real, another example of how closely linked celebrity and political culture can sometimes be. 2 years later, Trudeau-mania had largely dissipated. Though it never existed among right-wing groups, in 2017, a friend shared a post from Ontario Proud, part of Canada Proud, a popular Facebook run by a right-of-center media strategist. It was a cartoon that originated on an at-right subreddit suggesting Trudeau has a betrayed white wounded male veterans. The Islamic crescent on Trudeau's socks is perhaps a conspirational explanation of the false belief that Trudeau paid out to Omar Kader, a Canadian citizen who at the age of 15 was detained by the United States at Guantanamo Bay for 10 years for the wartime killing of U.S. Army sergeant in Afghanistan. This allegation ignores the violations of the Canadian Charter of Rights and Freedom that led to $10.5 million court settlement with Qatar. Accusations that Trudeau has betrayed Canada was a common theme as we began studying grassroots Facebook pages in 2019. Another election year, we found no Trudeau meme pages celebrating the leader. Instead, we watched anti-Trudeau pages describe him as a traitor who deserved to be treated with contempt. In another meme, Trudeau's name had been reduced to turd. These right-wing groups had a distinct reaction to the blackface scandal that erupted during the 2019 campaign. They believe, as did some mainstream commentators, that the Prime Minister's past behavior symbolized liberal hypocrisy, accusing him of a performative and superficial embrace of equality and social justice. The blackface, however, seemed to matter less to right-wing groups than framing Trudeau as sexual predator. They uncovered proof of Trudeau's alleged lecturer's conduct at past school and targeted the placement of his hands in a photo from a 2001 Bollywood gala. Meme became evidence colleagues designed to prove Trudeau's past sexual misconduct and used to negatively taint his contemporary image. Trudeau was a sex symbol, all right, but the worst kind, according to these groups. Trudeau denied the allegations and apologized for one incident, though he said he had no memory of it. But the claims had made their mark in these communities and further soured their adherence on the Liberal leader. The COVID-19 pandemic offered these groups further cause to feel betrayed by Trudeau. Pandemic lockdowns, vaccine mandates, vaccine passports, and disruptions to business offered new ways to interpret Trudeau's ignorance and betrayal. The reaction wasn't exceptional. Most countries in the world are dealing with anti-maskers and anti-vaxxers, but rather the continuation of anti-Trudeau attitudes that regard him as an incompetent leader who is not to be trusted, whether with women or with economy. Our observations show a darker side of Trudeau's celebrity status. As much as Trudeau may be regarded as a likable person by many Canadians and international observers, he is disliked by right-wing groups for perhaps similar reasons. He is a rich and titled white man in a position of privilege and power who they view as betrayed what they often call old stock Canadians. This may explain Trudeau's niche unpopularity online and the white angry crowds appearing at his rallies. As the journalist Fatima Sayed writes, these largely white groups of protesters that have followed Trudeau have an unfair privilege that has been afforded to them by all aspects of society. They largely get away with their hateful reactions and don't get called out or punished for it. That privilege might also explain a media blind spot. There is a multitude of right-wing rage online, and as a society, Canada needs to urgently make sense of the racial and cultural power dynamics that are underlying angry and hateful discourse. ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਨ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤਕਰੀਬਨ 2019 ਤੋਂ ਜੀ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਫਿਰ 2019 ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ
ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬ ਰੋਲਾ ਸੀ ਮੱਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਆਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਓ ਨਾ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਉਗਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਤੋੜ ਫਾਇਦੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਸ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਗਾਉਣਗੇ ਹੀ। ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਯੈਸ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਔਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ आफ्टर 2 years। बिल्कुल, आज हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों कि हाउ अनपॉपुलर ट्रूडो इज़ और कहाँ कहाँ अनपॉपुलरिटी ट्रूडो की है, हमने आप लोगों को बताया। जस्टिन ट्रूडो गेट्स booed at a mosque or any events, चाहे प्राइवेट रख लो या फिर पब्लिक इवेंट्स है, people are booing at him, people do not like him, people are asking him to resign, people are asking him to step down, but it all is gonna happen in October of 2025 when we'll have another federal election। लेकिन उससे पहले क्या इलेक्शन हो रहा है, जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन करेगा, विल ही स्टेप डाउन, ये देखने वाली बात है। पर जिस तरह से अनपॉपुलरिटी ट्रूडो की हो रही है, उससे तो यही लगता है कि ही माइट स्टेप डाउन। आज के इस प्रोग्राम में साथ देने के लिए शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड बी सेफ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।